పేరు ఉమామహేశ్వరరావు అండి. నా భార్య పేరు అరుణ. మేమిద్దరం కలిసి హైదరాబాద్ నుండి షిమ్లా మనాలి టూర్ వచ్చాము. ఈ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వచ్చేసి ఆర్వి ట్రావెల్స్ అండి. ఇప్పటి వరకు మేము ఈ ట్రావెల్స్ని ప్రిఫర్ చేసుకొని 10 టూర్స్ చేశాము. ఈసారి కూడా అట్లాగే సక్సెస్ అయ్యాము. ఏమి కాంప్లైంట్ లేకుండా సుసంపన్నంగా యాత్ర సఫలమైందని. మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగానే అన్ని చూడగలిగిన ప్లేసెస్. ఇటనరీ ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యారు. ఇటనరీలో ఏం మార్పు లేదు. హోటల్స్ కూడా ఓకే, అకామిడేషన్ బాగానే ఉంది, హాస్పిటాలిటీ బాగానే ఉంది. లోకల్ టూర్స్ కానీ సైట్ సీయింగ్ కానీ ఇతరత్ర హిల్ స్టేషన్స్ వచ్చేసి కానీ అకంపెనీస్తూ గ్రూప్ని మెయింటైన్ చేస్తూ చక్కగా తీసుకొచ్చారండి. ఇది ఫైనల్ స్టేజ్గా ఇక్కడ నుండి మేము రాజ్ఘాట్లో ఉన్నాము, ఢిల్లీ. ఇక్కడ నుండి మేము డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్ నుండి ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఈ యాత్ర షిమ్లా మనాలి టూర్ మేము సక్సెస్ చేసినట్టే. అందుకు గాను ట్రావెల్ కంపెనీ ఆర్బీ ట్రావెల్ కంపెనీ రమణ గారికిను సహకరించినటువంటి ఇతరత్ర సిబ్బందికిను అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ మళ్ళీ సుసంపన్నంగా కావాలని మానస సరోవర యాత్రకి బుక్ చేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యామండి. నిజానికి మాకు చేత కాదు, అయినా వీళ్ళ మీద విశ్వాసము నమ్మకం ఉండటం చేత మళ్ళీ ప్రీప్లై చేసుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గాడ్, థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి, అండ్ వీ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దిస్ ట్రిప్. మేము హైదరాబాద్ నుంచి షిమ్లా మనాలి టూర్లో వచ్చాము. ఈరోజు లాస్ట్ డే. ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ టూర్లో టూర్ మేనేజర్ యొక్క పాత్ర చాలా మంచిగా ఉన్నది. ఫుడ్ విషయంలో బాగానే ఉన్నది. మా టూర్ మేనేజర్ యొక్క మంచి కోఆర్డినేషన్ చాలా ఎక్సలెంట్. I want to congratulate our team manager and also driver and RV Travels for providing this tour package. We enjoyed a lot, but at Chandigarh, accommodation is not up to mark. If you rectify that one, it will be good. In future also, we expect good services from your end.